This time, let us solve problems naman involving non-uniformly distributed load or yung mga triangular load. So, for example, dito sa figure natin, along 10 meters span between A and B, meron tayong non-uniformly distributed load na 15 kilonewton meter. So, from 0, nag-increase sa up to 10 kilonewton per meter papunta kay B. So, the same pa rin yung support natin, roller at saka hinge. Meron tayong RAY, meron tayong RBY, and meron tayong RBX. So, hahanapin natin si RAY, RBY, and RBX. Tatlo yung magiging ano natin, and we can solve for that using 3 equations also. Tama? So, since hindi siya symmetrical, hindi natin siya masosolve directly by dividing the load into 2. So, by equations of equilibrium, you can use the 3 equations. Tama? Yung summation of all forces along x-axis and the summation of all forces along y-axis equals to 0, and the summation of moments at A and moments at B equal to 0. Kasi simply supported, ibig sabihin, wala tayong deflection dyan or 0 yung, or pagdating naman sa moment, 0 yung moment sa A and 0 yung moment natin sa B. Okay. So, first, summation of our forces along x-axis equals to 0 to the right being positive. Since wala naman tayong ibang horizontal forces bukod sa B, so automatic RBX is equal to 0. And summation of moment para ma-solve natin si RAY, either RAY or si RBY. So, say for example, moment tayo kay B, so 0 sa RBX, moment tayo kay B, summation of all moments at B, clockwise being positive, equal to 0. Or, if magmo-moment tayo lahat kay B, dapat mag-equal silang lahat kay 0. Kasi wala tayong moment kay B or kay A. So, for example, okay, so balikan na natin tayo na RAY times RAY papunta kay B. So, yung rotation niya is clockwise, tama? So, clockwise yung rotation niya. So, ibig sabihin, RAY, positive RAY times 10. Nakuha? Minus 1/2. Kasi triangle, di ba? Triangle is 1/2 base times height, tama? Parang ganyan siya, yung load niya. 1/2 base times height times the moment arm papunta kay B. Ibig sabihin yan. So, same kanina, dun sa rectangular na mga load natin na uniformly distributed load. Pwede natin ito, yung non-uniformly distributed load, ita-transform or to a single representation. Pwede natin siya i-convert into a point load. Tama? Paano natin siya ma-convert into point load? So, ito, kukunin lang natin yung resultant force. Paano natin makuha si resultant force? Parang kumukuha ka lang ng area ba nito. So, since triangular siya, anong area nito? So, 1/2, 15 times 10. Pero, since, katulad kanina dun sa ating example sa rectangular load, base times height yung kinuha natin sa resultant force. This time, since triangular siya, pwede natin yung, again, parang area lang. Again ha, parang area lang yung kinukuha natin. Yung 1/2, 15 times 10. Para ma-convert natin siya into a single load. Ito, a point load. Yung kanyang resultant load. Okay? Then, yung resultant load na yan, always yan sa mag-act sa centroid ng shape. Diba? Si centroid ng shape, diba, dun sa introduction kanina, ano yung distance ng centroid papunta dito? Diba? Yung distance ng centroid papunta dito is simply 1/3 of the base or 1/3 sang 10. Tama? 1/3 ng 10 yung magiging distance niya or yung magiging moment arm niya. That is why RAY times 10 minus, kasi counterclockwise yung kanyang magiging rotation, minus 1/2, 15 times 10 times yung moment arm na 1/3 of 10. Okay? So, equate natin sa 0.
So, makukuha natin si RAY, which is equal to positive 25 kilonewton. So, since positive siya, ibig sabihin, tama yung assumption natin na yung force or yung support is in upward direction. Okay? So, since may RAY na tayo, masasolve na natin si RBY. Ito. So, RBY, summation of forces along y-axis, RAY plus RBY minus 1 half 15 times 10. Ito. RAY plus RBY minus 1 half 15 times 10. Of course, hindi nakasali itong si ito kasi na-represent na natin siya by this single load. Tama? Equal to 0 or 25 plus RBY minus 75 equal to 0. RBY is equals to 50 kilonewton in upward direction. Kasi positive yan eh. Positive yung makukuha natin na 50 kilonewton. So, may RAY na tayo, may RBY na tayo. Masasolve na natin or madodraw na natin yung ating shear diagram. Okay? So, erase muna natin yan. Erase natin yan. So, draw natin yung shear diagram. Yan. Draw tayo ng line and draw tayo ng line. So, shear diagram natin, dito sa A, meron tayong upward na force, tama? Si RAY. So, aakyat tayo ng positive 25 kilonewton. Next, i-draw natin si shear diagram due to this non-uniformly distributed load. So, kung mapapansin natin, yung load natin is hindi hindi siya constant, tama? Hindi siya constant, pero linear yung ating load. So, ibig sabihin, yung shear diagram natin dyan is magiging curve. So, di ba? Galing tayo sa rectangular, magiging triangular, and yung triangular, magiging curve na siya. First degree curve. So, using this diagram, ito siya. So, using this diagram, madidetermine natin yung shear by subtracting 25 to this load. Diba? 25 minus 1 half 15 times 10. Diba? Yung kanina, yung load natin kanina, 25 minus 1 half 15 times 10. Ito, yung sa triangular load. So, 25 minus nun is negative 50. Tama? 25 minus 75. Tama? 25 minus 75 is negative 50. And pagdating dito sa B, meron tayong upward force na 50 kilonewton. So, this is first degree curve. So, magiging 0. Na-close na natin ang ating shear diagram. Ayan. And, since nag-start tayo sa 0, ibig sabihin, dyan yung magiging vertex natin. Ito yung vertex natin. Kasi nag-start tayo sa 0. Nakaha? Kung saan tayo nag-start sa 0, doon yung magiging vertex natin. Ito yung turning point natin sa vertex. Ayan. Then, draw na natin yung moment diagram. So, bakit ito yung diagram natin? Kasi, di ba, dun sa diagram natin, anyway, ipakita ko sa inyo mamaya. So, draw natin yung moment diagram, and ito, meron tayong area 1, and meron tayong area 2. So, kukunin mo natin si x1, and kukunin muna natin si x2. Okay? So, solve natin for areas. Paano natin makuha sa x1 and x2? Since this is our vertex, automatic, makukuha natin si x1 and x2 using the square properties of parabola. Tandaan niyo ha, makukuha lang natin yung distance na yan, ayan, if nanggaling tayo sa vertex. Most especially if first degree curve yung na-encounter natin or yung dinideal natin ba.
If first degree of curve yung dinidil natin, ibig sabihin parabola yan siya. However, magagamit lang natin sa square property of parabola if meron tayong vertex. Kasi kay vertex yung reference natin lagi. Okay? So by square property of parabola, ito. So bigger parabola and smaller parabola. Ito. And this is spandrel. Ito na part. So, si spandrel, dito yan siya magsa-start. Si spandrel and parabola, always yan sila, yung reference nila dapat manggaling lagi kay vertex. Okay? So, using the square properties of parabola, ito, yung malaki, yung height na to, 25 plus 50. So, 25 plus 50 over the x squared, ito, equal to 25 over x1 squared. Hindi ka pwede gumamit ng 50. Bakit? Kasi hindi ito yung nasa vertex natin. Ako ha? Hindi ito yung vertex natin. Dapat dito ka magsisimula kay vertex. Yung x na i-measure natin. Kasi x2 is, hindi siya connected dito kay vertex directly. Tama? Ano lang connected kay vertex? Si x1. Kaya siya yung dapat mong ilagay dyan. Si x1. So, 25 plus 50 over 10 squared equal to 25 over x1 squared. Kasi siya yung nanggaling kay vertex. So, sa x1 squared, or x1 is equal to 5.7735 meters. Then, since this is 10, makukuha natin sa x2, 10 minus x1 is equal to 4.2265 meters. So, meron tayong x1 and meron na tayong x2. So, masasolve na natin or madodraw na natin si moment diagram. So, si area 1 is, ito, area 1 is this parabola. Tama? Ito, si parabola sa area 1. So, since galing siya kay vertex, ito si vertex natin, so, ibig sabihin, pwede natin masosolve si area 1 using the formula. Yung 2/3 height times base, or 2/3 25 times x1, which is equal to 96 or positive 96.2250. Okay? Positive siya kasi nasa taas siya eh. Ito. Nasa taas siya nito ng 0. So, positive 96.2250. So, draw natin yung diagram niya using this curve. So, wait, babalikan muna natin ito kanina kasi hindi ko siya na-explain using this one. Bakit ganito yung curve niya? Kasi, di ba, yung load natin is downward. Yung forces, tama? Downward. So, ibig sabihin, downward is positive or negative? Negative, tama? Negative, yung forces natin, negative, and from here, papunta kay B, increasing or decreasing? Increasing kasi 0 papuntang 15. So, nag-increase. Sabi sabihin, negative increasing. So, negative increasing. Ito sa, yan. Kaya, naging ganyan yung ating shear diagram. Okay? Okay. Proceed tayo kay moment. So, meron na tayong area 1. So, since this is our shear diagram for area 1, so, nasa taas siya ng 0. Sabi sabihin, positive. Ito yung magiging curve niya. Then, positive, mula sa 25, nagiging 0. So, automatic, that is decreasing, tama? So, positive, decreasing. So, saan dito? Positive, decreasing. So, yung moment diagram is from 0, kasi 0 moment kay E, positive 96.2250 kilonewton meter. Ito yung magiging diagram natin. Nakuha. So, this is now, so since this is a first degree curve, this is now a second degree curve. Okay? Next, determine natin si area 2. Paano natin makasa sa area 2? Magagamit mo natin si 1/3 base times height? Hindi. Kasi, hindi siya nagsimula kay vertex. Magagamit lang natin si 1/3 base times height if doon tayo mag-start kay vertex. Okay? Okay.
So, paano natin siya ma-determine si area 2? So, ma-determine natin si area 2 by extending a line from vertex. Dapat magsisimula tayo kay vertex. Ito. So, extend tayo ng line dyan. And, ito na yung magiging spandrel natin. Di ba? Spandrel na yan siya kasi ito yung vertex natin. Nag-start tayo kay vertex. So, this is our spandrel. And, hahatiin, kailangan matira natin si A2. Paano natin siya matira? So, draw tayo ng line dyan. So, bali, tatlong part na siya. Tatawagin natin tong area 3 and tatawagin natin tong area 4. So, therefore, area 2 is equal to area nung spandrel, ito, si spandrel, area nung spandrel minus area 3 minus area 4. Tama? Matitira si area 2, di ba? Area nung spandrel minus this one, minus this one. Ang matitira na lang si area 2. Okay? So, area 2 is equal to, anong area ng spandrel? 1/3, di ba? 1/3 base times height. Or 1/3, 25 plus 50 na 75 times ang base na 10. 1/3 base times height. Ito. Minus area 3. So, sa area 3, again, galing siya kay vertex. So, pwede natin gamitin si 1/3 25 times x1. Ito. Sa x1 natin kanina. Diba? Minus area 4. So, area 4 is simply 25 times, kasi rectangular, 25 times x2. So, makukuha natin si area 2, which is equal to negative 96.2250 kilonewton meter. So, ito-draw natin na siya. Si moment diagram ni A2. So, A2 is galing kay positive 96.2250 kilonewton meter. A2 is positive or negative? Negative. So, ito yung magiging curve niya. And, mula dito, papunta dito, increasing or decreasing? Nag-i-increase siya. Tama? So, negative, increasing. So, negative, ito, negative, increasing. So, this is a second degree curve. So, this is now our shear and moment diagram. So, nag-zero siya, ibig sabihin, tama yung ating sagot. Okay?